100% placement guarantee உடன் B.Com, B.C.A, B.B.A, B.Sc படிக்க J.N.N College of Arts and Science, Chennai. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. படம்னு வந்துட்டாலே மின்னலே, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்துட்டாலே இவரு முன்னாலே. Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. இவரு கண்ணுல கதை சொல்லுவாரு, சிரிப்புல சிக்ஸர் அடிப்பாரு, தீயா வேலை செய்வாரு. and இவர்கிட்ட no question சும்மா இருக்குமாறு. Please put your hands together for the lovely Siddharth, ladies and gentlemen. And you realize இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் எத்தனையோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு. Pan Indian appeal, respected for their craft, known for their romance. இந்த ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்குமா கொஞ்சம் bromance? கிடைக்குமா? Can we start off with a hug? பத்தல மாடி பத்தல. Which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்க கமல் சருக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வாரு. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுல ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலையும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த படத்துல கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் படம் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைச்சா என்னோட வெறித்தனமா அந்த படம் பண்றதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெஸ்ட். ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த டைரக்டர் அண்ட் த ரைட்டர் Shashi who gave me this subject. Fantastic. இந்த படத்தை பத்தி and we'll delve into the world of test a little bit more. நம்ம Q&A session வச்சுக்கும்போது Siddharth, you play a cricketer in the film and we all know that you absolutely love cricket. நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்களா? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வரிசையில் நானும் ஒருத்தனா இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். பட் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நடிக்கிறப்போ சும்மா நடிச்சா போறாது. பிகாஸ் எல்லாருமே டெய்லி 3 to 4 hours கிரிக்கெட் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டோட பர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்து பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம ஒப்பேற்ற முடியாது. அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்கே இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation. and ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறப்போ என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், என்னோட பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய பீப்புளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்சன். ஏன்னா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருங்கிறதுனால நிறைய பேர்கிட்டேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீவரிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது இந்த படத்துல கிரியேட் ஆச்சுன்னா we've done our job. So I'm very grateful to be given this character of Arjun in Test and the rest is up to the audience. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விஷயம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Can you give me some names? Yeah, it's not like I said, if I say one name then I have to say all of them. But என்னோட பர்சனலா நீங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்ல இருந்து ஒருத்தர் டெபியூ பண்றதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தட் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸா ரசிச்சு லவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ராகுல் திராவிட். ஸோ எனிதிங் தட் ஐ டூ இன் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், இஃப் ஐ ஹேட் டு டெடிகேட் இட் டு ஒன் லிவிங் கிரிக்கெட்டர் இட் வுட் பி ராகுல் திராவிட். ஃபேண்டாஸ்டிக். தேங்க் யூ so much. இவங்க ரெண்டு பேருமே இங்க நிற்கும் பொழுது we have to welcome yet another powerhouse. Jasmine அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர்லயே இருக்கு. ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க புயல் மாதிரி தெரிப்பாங்க. Please put your hands together. Let's welcome the lovely Meera Jasmine. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போது எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்து எப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம், இட்ஸ் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். It's a beautiful cinema. You have to watch it and see. And I'm in the middle of, standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie kuda definitely enakkum Maddie ku irukra andha we are I think one of the most celebrated on screen couples.
People fight for Maddie and Meera Jasmine. Like, you know, they love that combination. So, so good. Like, and then we joined, we did together in either, we joined hands in either. Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So, இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த காம்பினேஷன். And of course, why not studios? They make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. Ellarume team vandu superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla, so it was lovely to work with her. And they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படின்னு சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை பிரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தான் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note, and that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. You know, that's from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to the public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. சார், நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசேட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசோ அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் 2 உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are 2 realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. So இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியை நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukum they get 1.5 billion opinions. So adu or pakkam irukka, avanga thaniya irukrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult, and that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be? That's what I took from this character. Beautiful. Meera, Sasi ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு that இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தாரு. He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டர்ல என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes, I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. And of course the actors.
நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So now I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and yeah, I think I can only just say that much because it's a beautiful character. And thank you. அழகா பேலன்ஸ் பண்றாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நைஸ் ஸ்ட்ராங் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் a beautiful actor. சிட் அண்ட் மேடி இங்க இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும், இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்துல நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டா மாறிடுது. we have two instances. அதே மாதிரி இந்த படங்கள்ல over the years நீங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி என்ன விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்க சொல்லுங்க. என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்றது தான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கத்துக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்ல இருந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருந்து வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போறேன். அந்த செட்ல ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. மேடி ஹஸ் பீன் an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மள ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோம்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ள கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமா எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பாரு, ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவர் நடிப்பா கொண்டு வரப்போ, அதுல அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்பவுமே அதுல ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்துல அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வாரு. ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்துல எங்களோட காம்பினேஷன் பத்தி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனிதிங் ஃபார் யூ. நீங்க படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that நான் சொல்ற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை
நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு பிரியம் அது கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் and how is it to work with him once again, Maddie? அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் வெரி டச் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி 5 எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்கே பசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாம நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பத்தி சொன்னா எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் அதை பத்தி அவ்வளவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்க சித்தார்த் பத்தி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர். அவருக்கு இசை நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங்கே பசத்தில டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டுல தான் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்ன புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவா இருப்பாரு தவிர, I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனா தான் இருக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. மீரா, நீங்க சொல்லுங்க. ரெண்டு பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல. ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. We'll start off with Maddie. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். மேடி ஓகே, எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் இட் வாஸ் லைக் பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் ஐதவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, யூ ஒன்ஸ் டோல் மை மதர், உங்க பொண்ணு ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி, I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well. And same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. That was his feeling when I perform. Na perform pannum avar perform pandra mari feeling. So that's so sweet of him, and he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் cinema பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about, it's such a lovely. I was just going to say, Meera, he's made you cry a lot in the film. That's just a clue, guys. About when I said that working with good people, all these, even ma'am,
everyone. Such a lovely feeling. Thank you so much. ஃபேண்டாஸ்டிக். சசி, நீங்க வந்து படத்துல ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸ்ல அதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆனா ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? We've seen a lot of cricket films. They take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team. We did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow-na camera 1, camera 2, and camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket. And then also, cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைவ் broadcastல வந்து CG ஆட் பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. Padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனாலதான் சாரி, அது அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப திஸ் இஸ் a very a film that dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Sashi has put into try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it was ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணிருக்காங்க. அதனால இப்ப நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்போ No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language. Body language என்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி for 6 months. And cricket ball face பண்றதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you all the strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனாலதான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல் ஃபைனல் பிராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்க மாறிடலாம், because you know that much about it. But lastly, before we move forward with this event, சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்க பாடி ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்க வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். I think it's called Hope, இல்லையா? Yes. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ, ஆசையில் தூரல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை, மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை, கனவே உருவாய்
எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலா he'll be mouthing the lyrics. ஆனா இம்முறை அப்படியே மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையா என் படம் வந்து it's a direct to digital Netflix original. So it's a very new experience. And Sashi சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்றவங்களோட ஆக்சஸ். So you have a pool of 30 crore people to watch the film the day it releases. So அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு Actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. ஏன்னா இட்ஸ் a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்க படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்கு, அவங்க ஐபேட்ல இருக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, அவங்க டிவியில் இருக்கு. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்க ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டர்ல மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இது அப்படிதான். பட் இதுல வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் a very different feedback loop. And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. எங்க ஊருக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்ததுக்கு. Because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம்னு சொல்கிற மேடை இது கிடையாது. பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம். ஐ வாண்ட் டு தேங்க் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபார் கிவிங் தெம் சச் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷோ தேர் பிரில்லியன்ஸ் ஆன் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ். நான் வந்து உங்களுக்கு திஸ் ஆர் தட் அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. Besant Nagar or Marina Beach? Marina. எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். ஓ இல்ல, சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? ஓ அங்கதான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே. அங்கேயும் வந்து சரி, இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு T20 கிரிக்கெட். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்னா ரெட், T20 கிரிக்கெட்னா ஒயிட். A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. All formats of the game. அப்படின்னா சொல்லிட்டேன். Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க மாடி? ஓ அவர மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே இல்ல. செய்த அந்த மைக்ல சொல்லுங்க. இவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க மாடி 4 மணிக்கு? ஒரு அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேன்.
நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். பாத்ரூம் சிங்கர் or disco dancer? Mary, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. டிஸ்கோ டான்சர். நைஸ் நைஸ். பாத்ரூம் சிங்கர். அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க டிஸ்கோ டான்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மொக்க ஜோக்ஸ் ஆர் மீம்ஸ்? மொக்க ஜோக்ஸ்னா ரெட், மீம்ஸ்னா ஒயிட். அந்த மீம்ஸ் மீம்ஸ் மீம்ஸ், மொக்க ஜோக்ஸ் மீம்ஸ். ஓகே, பேட்ஸ்மேன் ஆர் bowler? Come on, Sid, come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்லை, bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியது. கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்லை சார். Who are you rooting for? The hero or the villain? So the hero is red, villain is white. You are voting villain, for test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க, director பாருங்க, வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் director. Alright. Thank you gentlemen. A big round of applause to the entire team. 100% placement guarantee உடன் B.Com, B.C.A, B.B.A, B.Sc படிக்க J.N.N College of Arts and Science, Chennai. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.